Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota barnoota kana. Barnoonni ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe operating personal computer kan jedhudha jechuudha. Level 1 irratti kan kennamu ogummaa hardware and networking service level 1 dhaaf kan kennamu ta'a jechuudha. Sa'aatiin isaaf kenname sa'aatii 80dha. Module koodiin isaa EIS HNS1 M020322 kan jirudha jechuudha. Kana walii wajjiniin ilaalla. Egaa boqonnaa tokkoffaa keessatti start computer system and features kan jedhamu waliin ilaalla. Achi jalatti checking connected peripheral devices, OHS standards are checked, input voltages, switch on computer power, basic functions of operating system, using help support functions kan jedhaman waliin ilaalla jechuudha. Unit 2 jalatti ammoo navigating and manipulating desktop environment, creating and customizing desktop icons, selecting, opening and closing desktop icons, manipulating application windows kan jedhaman yeroo waliin ilaallu. Unit 3 jalatti ammoo organize basic directory or folder structure in the file kan jedhamu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Boqonnaa arfaffaa jalatti organize user files kan jedhamu ilaalla. Boqonnaa shanaffaa jalatti operate application software kan jedhaman walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Kallattiidhumaan gara boqonnaa tokkotti yeroo dabarru unit 1 tti yeroo dabarru unit 1 akkana jedha: starting computer system information and features. Computer keenya akkamittiin jalqabsiisuu dandeenya? Maqaan koorsii kana operating personal computer kan jedhudha. Computer dhuunfaa akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhamuu fi jalqaba wanti nuti beekuudhaaf mallu computerri maali yeroo jennu, computerri sistemiidha. Sistemii meeshaalee garaa garaati. Computerra yeroo jennu sistemiin jira, system unitiin jira, mausiin jira, desktopiin jira, speakeriin jira, keyboardiin jira. Wantoonni kun walitti computer jedhamanii waamamu jechuudha. Egaa sababii kanaatiif computer fayyadamuudhaan fuula dura peripheral devices warra jedhaman computeratti hidhuu danda'u. Peripheral devices yookaan qodaalee moggaa jedhaman yookaan immoo peripheral devices jennee waamna isaan kana. Isaan kun computer keenya irratti hidhamuu isaanii mirkaneeffachuu danda'u nurraa eegama. Kanaaf computer dhuunfaa keenya yeroo fayyadamnu akkamittiin akka peripheral devices kana computer keenyatti akka hiinu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Akkamittiin akka hiinu beekuun baay'ee murteessaa ta'a. Mausii akkamitti itti sakkaanaa? Keyboardii akkamitti itti sakkaanaa? Akkasumas daataa keebilii akkamitti itti sakkaanaa? Power keebilii akkamitti sakkaanaa? Akkasumas desktop akkamitti itti sakkaanaa kan jedhamu beekuun baay'ee murteessaa ta'a. Isaan kun peripheral devices jedhamanii waamamu. Inni kan biraan kan ilaallu check appropriate input voltage. Voltagein hagamtuu barbaachisaadha kan jedhamullee ilaaluun gaariidha. Check on off computer power. Kanas ilaaluun gaariidha. Kallattiidhumaan amma kan itti dabarru checking connected peripheral devices kan jedhaman walii wajjin ilaalla jechuudha. The vast amount of information and the possibilities can be overwhelming, but you can accomplish a lot with computer. Turning on computer for the first time can be different from one computer to the next. Egaa computer tokko jalqabsiisuun computer gara computeratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Computer tokko akkamittiin akka on godhamu namni barate, computerri kan biraan immoo akkamitti akka on godhamu irra deebi'ee beekuu qaba jechuudha. Xiqqoo garaagarummaa qabu waanta ta'eef jechuudha. If you are using a desktop computer,
you will need to make sure that peripheral devices such as egaa namni tokko kompiitara deeskitooppii fayyadama yoo ta'e peripheral devices qodaaleen moggaa irraatti sakka'aman kan akka keyboardii, kan akka maawuzii, kan akka monitorii isaan kun plugged in to the computer. Plugged into the computer. Kompiitara keessa kompiitaratti dhaabamuu isaanii, kompiitaratti hidhamuu isaanii mirkaneeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kompiitara tokko otoo hin jalqabsiisin fuula dura peripheral devices warri ta'an akka keyboard, mouse, monitor isaan kun itti hidhamuu isaanii mirkaneeffachuun gaarii ta'a jechuudha. Inni kan biraan kan nuti xiqqoo hubachuudhaan mallu OHS standards must be checked. Voltagein ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf immoo safety rules warra jedhamantu jira. Safety rulesiin kun safe workspace is clean, organized and properly lighted. Bakki nuti itti kompiitara fayyadamnu, bakki nuti kompiitara keenya keewwanni itti fayyadamnu, iddoon sun maal ta'uu qaba? Clean ta'uu qaba. Organized ta'uu qaba sirriitti. Properly lighted, ifa barbaachisaa ta'e, ifa ga'aa ta'e argachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf partial list of basic safety precautions to use when working on a computer. Yeroo kompiitara fayyadamnu of eeggannoon nuti gochuudhaaf mallu maal fa'i kan jedhamu gaafa waliin ilaallu tokkoffaa irratti remove your watch and jewelry or secure loose clothings. Egaa sa'aatii harka keenya irra jiru, qubeelaa harka keenya irra jiru hundumaa ofirraa baasuu fi murteessaa akka ta'e akkasuma immoo secure loose clothing uffata nageenyaa uffachuun barbaachisaa akka ta'e turn off the power and unplug equipment before performing services. Egaa tajaajila osoo hin eegaliin fuula dura paawarii sana maal gochuu qabna? Turn off gochuu qabna. Achiin booda unplug irraa buuqsuu qabna jechuudha. Qodaalee yookaan mi'aalee sana jechuudha. Cover sharp edges inside the computer case with tape. Egaa kompiitara keessatti mi'oota yookaan immoo meeshaalee qara qabeeyyii ta'an cover gochuu danda'u. Haguuguu nu barbaachisa jechuudha. Never open power supply or CRT monitor. Power supply banuun barbaachisaa miti yeroo baay'ee kompiitara keenya keessa jechuudha. Yookaan immoo CRT monitorii keenya banuun cathode ray tube monitorii keenya sana banuun barbaachisaa akka hin taane. Do not touch areas in printers that are hot in that use high voltage. Printera keenya irraa qaama printera keenya irraa naannoo ho'ina qabu, naannoo volteejii qabu tuttuquun banuun barbaachisaa akka hin taane ilaala jechuudha. Know where the fire extinguisher is located. Fire extinguisher dhaamsituun ibiddaa bakka inni itti argamu beekuun gaariidha. Keep food and drinks out of your workspace. Bakka hojii irraa nyaataaf dhugaatii fageessuu qabna jechuudha. Nyaanni keenya, dhugaatiin keenya bakka hojii keenyaa wajjin walitti tuqaatii qaba yoo ta'e, walitti dhufeenya qaba yoo ta'e, balaa hamaa ta'e, contaminationii garaagaraa nurraan geessisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Keep your workspace clean and free of clutter or disorder. Bakka hojii keetii qulqulleessi akkasumas jeeqamsa garaagaraa orderii waan hin qabne irraa of eegi kan jedhudha. Follow electrical safety guidelines to prevent electrical fires, injuries, fatalities in home and in the workplace. Switching on computer power. Computer akkamitti jalqabsiifna amma kan ilaalu. Computer tokko akkamitti jalqabsiisuu dandeenya. Turning on a computer. Computer jalqabsiisuudhaaf the first step is to turn on the computer. Computer sana on gochuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf milikkiti turn on kan jedhamtu milikkiti wayii asirratti mul'atti jechuudha. Milikkita akkuma isin PowerPoint kanarraa argaa jirtanii milikkinni turn onidha. Gara gadiitti geengoo fakkaattee walakkaa isheetiin immoo gadi moramtee wanti jiru tokko jirti. Isii ilaaluun gaarii ta'a. Make sure all the cables are plugged in correctly jechuudha. Kanaaf egaa keebiloonni hundi isaanii sirriitti akka isaan itti hidhamanii jiran mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Locate the power button.
it is in different place in every computer, but it will have the universal power button symbol. Symbol isaa kan isa kana fakkaatu universal power button qaba jechuudha. Power on in. Once turned on, your computer takes time before it is ready to use. You may see few different displays flash on the screen. The process is called booting up. It can take anywhere from 15 seconds to several minutes. Computerri keessan of banuudhaaf sekendii 15 hamma daqiiqota muraasaa fudhachuu danda'a jechuudha. Adeemsi kun immoo booting up jedhamee waamama. Sign into Windows. Once the computer has booted up, it may be ready to use. It may require you to log in. Maal barbaachisaa? Windows sana fayyadamuudhaaf login gochuun barbaachisaadha jechuudha. User account si barbaachisa jechuudha. This means identifying yourself by typing your username and selecting your profile, then typing your password. You have never logged into your computer before. You may need to create an account. Accounti barbaachisa jechuudha. User accountidhaan galuun barbaachisaa akka ta'e. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. User account yeroo bannu sign into Windows kan jedhamu fakkiidhaan kana fakkaata. Keyboard and mouse. Peripheral devices warra jennu keessaa warra baay'ee murteessoo barbaachisaa ta'anii keyboard and mouse jedha jechuudha. Keyboard and mouse. Keyboard and mouse. They are the most important devices. Device baay'ee murteessoof barbaachisoo ta'aniidha jechuudha isaan kun. You interact with computer mainly by using a keyboard and a mouse or track on laptops. Keyboard and a mouse. The mouse controls the pointer on the screen. Mouseen faayidaan isaa maali yoo jenne pointerii kan xiyya fakkaattu screen irra yeroo isheen naannoftu sana to'achuudhaaf nu fayyada jechuudha keyboardiin keenya kan inni mouseen sanaaf nu fayyada jechuudha. Mousii keenyaan qabnee xiyya sana xiyyatti oliif gadi deemsifna ittiin barbaanna waan hojjechuu barbaanne irra dhannee keewwanna jechuudha xiyya sana. Whenever you may move the mouse across the desk, the pointer will move in a similar manner. Egaa mousii keenya gaafa sochoofnu sanatti pointeriinis haaluma sanaan akkaataa nuyi mousii yookaan immoo hantuutee sana akkaataa nuyi sochoofnuunitu pointeriin keenya socho'a jechuudha. A mouse usually has two buttons. Mousiin batanii lama qaba jechuudha. Right button and left button qaba jechuudha. Kanarraanfachuun sirrii miti jechuudha. We'll often interact with computer by moving the mouse pointer over something on the computer screen, then clicking one of the buttons. Egaa computer keenya wajjiniin kan walii wajjin dubbachuu dandeenyu afaan keenyaan miti jechuudha. Afaan asoofnuun otoo hin taane maalii waliin dubbachuu dandeenya jechuudha. Karaa mauziitiin computer keenya wajjiniin haasa'uu dandeenya jechuudha. Single and double clicks kan jedhamutu jira. Single clicks are used more often than double clicks. Yeroo baay'ee single clickii fayyadamna jechuudha. Double clickii caalmaa kan nuti fayyadamnu single clickii jechuudha. If you use a single click and nothing happens, then try a double click. Single clickiidhaan yaallee hin hojjetu ta'e double click goonee yaalla. Seeruma isaati kun jechuudha. If you find double clicking very difficult, double clicking-idhaanis yoo consider ta'e, you can use single click to select the item you want to activate. Ammoo single click-idhaan yaaltaa jechuudha. Followed by pressing the enter key. Achiin booda enter key gadi tuquudhaan. Keyboard allows you to type letters. Keyboard maal faayidaansa? Akkuma mauziin kompiitara keenya wajjin interact gochuuf akkuma nu gargaaru. Keyboardiinis kompiitara wajjin interact gochuuf nu gargaara jechuudha. Keessumaa daataa yookaan immoo qubeelee keenya, leetarsii keenya, lakkoofsota jechoota nu barbaachisan hundumaa karaa kamiin kompiitaratti galchina jechuudha. Karaa keyboardiitiin kompiitara keenyatti galchuu dandeenya jechuudha. Keyboardiitti fayyadamnee daataalee barbaachisoo ta'an gara kompiitara keenyaatti galchuu dandeenya jechuudha. Whenever you see a
a flashing vertical line called cursor. You can start typing. Yeroo baay'ee flashing vertical line yeroo akkamii barreessuu dandeenya kan jedhuu fi kan nuti yeroo itti barreessuu dandeenyu vertical line sararaan dheeraan irraan gadeen tokko yeroo inni dhufee fuula keenya dura waraqaa adii irratti mul'atu yeroo sana barreessuu jalqabna jechuudha. A blinking cursor and a browser address bar. Note that mouse pointer is also called cursor. Egaa mouse pointer kan jennu pointerin sun yeroo tokko maal jedhamee waamamuu danda'a? Cursor jennee illee waamuu dandeenya. Pointer akkuma jennu cursor jenna. But it is shaped differently. Yeroo garaa garaatti garuu boca garaa garaa qabaata jechuudha. Mouse yeroo sochoosuun sana boca adda addaa qabaachuu danda'a. The keyboard cursor is called the insertion point. Shutting down your computer. Computer akkamitti cufta? Akkamitti banna kan jedhu ilaallee jirra. Amma immoo akkamitti cufna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. When you are done using your computer, it is important to shut it down properly. Computer keenya fayyadamnee erga raawwannee booda karaa sirrii ta'een computer keenya cufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. To shut down Windows, click the start button. Then select shut down from the menu. In some versions, this may stay turn off computer or look like power symbol. Kanaaf namoonni tokko harka isaaniitiin itti dhaqanii karaa hudduu kompiitaraa gadi qabanii humnaan long press godhaniitu cufu kun sirrii miti jechuudha. Kompiitara keenya kan cufuun nurra jiru start butanii keessa gallee shut down kan jedhamu filannee yoo cufneetu irra filatamaa ta'a jechuudha. Kompiitara restart gochuun akkamitti danda'ama? You can also click on the power button. Power button irratti click gochuudhaan achiin booda restart kan jedhu sleep mode kan jedhu nuuf dhufuu danda'a. Haala kanaan restart fi sleep mode keenya itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sign out versus switch users. If you are finished using your account, you can sign out. To do this, click the start button, select the current account in the top left corner, then choose sign out. Sign out gochuu dandeenya jechuudha. Kompiitara keenya fayyadamnee yeroo raawwannu. Switch between users without signing out or closing your current apps. Egaa user accountii tokkorraa gara user accountii kan biraatti jijjiiruu no. You without signing out. Signing out yoo doon godhin jechuudha. Switching users will lock the current user. So you will not need to worry about someone else accessing your account. To do this, select the current account, then choose the desired user from the drop-down menu. You can use the same method to switch back to other user. Functions of operating system kan jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Egaa operating system yeroo jennu it is a system software. System software ta'ee kompiitarri keenya hojii akka hojjetuuf dursee kompiitara keenya irratti kan fe'amuu qabu kan inni argachuu qabu kompiitara keenya gaafa binnu operating systemii ofirraa qabaachuusaa ilaaluu qabna. Operating systemii ofirraa qabaachuusaa kan inni ittiin beekuu dandeenyu kompiitarri keenya power on itti sakkaanee power on godhee of banee kan waanii ta'u yoo ta'e kan ifu yoo ta'e windowtti kan nu dabarsu yoo ta'e operating system akka inni qabu beekna jechuudha. Kanaaf operating system define gaafa goonu it is a group of computer programs. Garee ajaja kompiitaraati. Gareewwan ajaja adda addaa of keessaa kan qabu ta'ee it coordinates all the activities. Hojii hardware hojii software kompiitaraa kan to'atu maal jechuudha? The operating system to to'ata jechuudha. It is the first program loaded into the computer by a boot program. Adeemsa boot program jedhamuuni sagantaa yookaan immoo ajaja dursa kompiitara keenyatti hardware irratti fe'amuu qabudha jechuudha. Remains in a memory all times. Functions of operating system. Operating systemiin maal faa godha? Maal faa hojjetu? What are the functions of operating system? Kan jedhamu gaafa waliin ilaallu. First, it handles
system resources, such as computer's memory and the sharing of the central processing unit time by various application or peripheral devices. It handles system resource. Resourcii systemiin sun qabu handle kan ofirratti qabu kan qabatu maal yoo jenne it is operating system kan akka CPU, kan akka time, kan akka peripheral devices kan to'atu maal jechuudha? That is operating system. Isatu to'ata, isatu handle godha. Inni kan biraan it provides file management. To'annaa faayilaa. Faayila keenya illee akka to'annuuf kan nu gargaaru operating system jedha jechuudha. Faayila keenya maal gochuudhaaf? It refers to the way that the operating system manipulate gochuuf faayila keenya, store gochuuf, retrieve gochuuf, save gochuuf kan dandeenyu maali? It is because of operating system. Booting the computer. The process of starting or restarting the computer is known as booting. Booting jechuun adeemsi nuyi computer ittiin jalqabsiifnu yookaan immoo irra deebisnee ittiin jalqabsiifnu maal jedhamee waamama? Booting jedhama. A cold boot is when you turn on computer that has been turned off completely. Egaa booting iddoo lamatti qooduu dandeenya. Cold boot and warm boot jennee iddoo lamatti qoodu. Cold boot kan jedhamu computer akkasumatti hin cufamee taa'aa jiru tokko haaraatti gaafa dhannee bannu cold boot jennee waamna jechuudha. Computer banamee jiru yoo restart goone ammoo maal jedhamee waamama? Warm boot jedhamee waamama jechuudha. Egaa inni kan biraan other functions of operating system. Hojii operating system keessaa inni kan biraan maali? It performs basic computer tasks. Hojii computeraa bu'uura ta'e kan hojjetu. Operating system performs basic computer tasks such as managing various peripheral devices such as the mouse kan to'atu, keyboard kan to'atu, printer kan to'atu. It is operating system. Plug and play. Function operating system keessaa inni kan biraan plugging and playing. A device such as printer will automatically be detected and configured without any user intervention. Devicein kan akka printeraa kompiitara keenyatti gaafa USBdhaan isaan saqqaanu plugin gaafa isaan goonu detect kan isaan godhu configure kan isaan godhu maal yoo jenne operating system jechuudha. Operating system provides user interface. A user interface with software through the user interface. The two main types of user interfaces are user interface iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Command line and a graphical user interface. Command line interface gaafa jennu the user interface which interacts with operating system by typing commands to perform specific tasks. Inni kun operating systemidha wajjin kan interact godhu yoo ta'u. Example of command line interface is DOS yookaan immoo disk operating system jedhama. Graphical user interface kan jedhutu jira. The user interacts with operating system by using a mouse to access windows, icons, menus. An example of graphical user interface is Windows Vista or Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. The operating system is responsible for providing consistent application program interface or API, which is important as it allows software developer to write an application on one computer and know that it will run on another computer of the same type even if the amount of memory or amount of storage is different on the two machines. Functions of operating system. Operating system is responsible for providing consistent application program interface, which is important as it allows software developer to write application on one computer and know that it will run on another computer of the same type even if the amount of memory or amount of storage is different on the two machines. It handles resources. These are the different functions of operating systems as we saw.
operating system, it provides file management. The operating system also handles organizations and the tracking of files and the directories, folders saved or retrieved from a computer disk. The file management system allows the user to perform such tasks as creating files and the directories, renaming files, copying and moving files, deleting files. These all are possible because of operating system. The operating system keeps track of where files are located on the hard drive through type of file system. Kana hundumaa kan nutti agarsiisu kan nuuf hojjetu maali? It is operating system. The two main types of file system are egaa file systemiin bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. File allocation table FAT and a new technology file system NTFS jennee iddoo lamatti qooduu dandeenya. File allocation table kan jedhamu it uses the file allocation table with records which clusters are used and unused where files are located within the clusters. New technology file system is a file system introduced by Microsoft and it has a number of advantages over previous file system and it is named as FAT32 or file allocation table. One major advantage of NTFS is that it includes features to improve reliability. For example, the new technology file system includes fault tolerance. Faayidaan isaa fault tolerance. Dogongora dandamachuu danda'a jechuudha. Which automatically repairs the hard drive errors without displaying error messages. It also keeps detailed transaction logs, which tracks hard drive errors. This can help prevent hard disk failures and makes it possible to recover files if the hard drive does fail. NTFS also allows permissions such as read, write, and execute to be set for individual directories and files. Windows 10 is the most recent version of Microsoft Windows operating system. Windows 10 yeroo jennu it is an example of operating system. It is also the most recent version of Microsoft Windows. The most recent jechuun kan yeroo dhiyoote jechuudha. Versions of Windows over the years include keenyaa fi versionii garaagaraa jira Windowsleen jechaadha. Windows are examples of operating system jenneera. So there are different kinds of Windows, versions of Windows, including Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. These are the different versions of Windows. While older versions of Windows mainly run on desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run equally well on tablets. Egaa Windowsleen versionii duraanii mainly kan isaan irratti run ta'an kan isaan irratti hojjechuu danda'an desktopii fi laptop yeroo ta'u Windows 10 garuu akka kana miti. Tablet irrattis kan hojjetudha jechuudha. How is Windows 10 different from other versions? Windows 10 Windows version kan biroo irraa akkamitti adda ta'e? Many users compared that Windows 8, the previous versions of Windows, was confusing and difficult to use. As a result, Windows 10 looks and feels similar to older versions. Still, it includes a lot of new features and improvements. Egaa namoonni tokko tokko complain kan isaan godhan Windows 8 mijataa miti jennee complain godhu. Sababii kanaatiif Windows 10 baay'ee filatamaaf barbaadamaa ta'aa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Start menu. Kompiitara keenya gaafa fayyadamnu Windows keenya irraa maaltu jira? Start menu tu jira jechuudha. Start menu is a built-in toolbar. Whereas Windows 8 uses start screen.
to launch applications, Windows 10 has reintroduced a more traditional start menu. Windows 18 start menu ofirraa hin qabu ture jechuudha. Start menu kophaatti hojjetamee irratti fe'ama ture jechuudha. Windows 10 garuu start menu mataa isaa ta'e kan qabudha, kan inni qabatee dhiyaate jechuudha. It also has been expanded to make it easier to find important apps. Appilee tokko illee search goonee barbaaduudhaaf illee Windows 10 is better than Windows 8. Microsoft Edge kan jedhamu yeroo waliin ilaalu, this new browser is designed to give Windows user a better experience on the web. Microsoft Edge is a web browser. It is faster even. It is more secure. It includes a lot of new features. Microsoft Edge is meant to replace Internet Explorer as your default web browser. Default web browser in era after it was Internet Explorer. Internet Explorer is replaced by Microsoft Edge. Microsoft Edge is bakka buufamee jira jechuudha. Microsoft Edge is the fastest, more secure. It includes a lot of new features, but you will still be able to use another browsers if you prefer. Another thing you find on Windows 10 is what? Cortana. Unlike Windows 8. On Windows 8, you don't find Cortana. You don't find Microsoft Edge. But on Windows 10, you find Cortana as well as Microsoft Edge. Similar to Siri in the Google Now, you can talk to this virtual assistant with your computer's microphone. It is a virtual assistant. Microphone kit fedamti to chinina software search gochuu dandeessa. Cortana can answer questions like gaaffii baay'ee deebisuu danda'a jechuudha Cortana. What is the weather today? Haalli qilleensaa har'a maal fakkaata kan jedhu yoo gaafanne illee achirraa argachuu dandeenya. Performs simple tasks like remind you, take out the trash, and much more kan jedhuuf illee nu fayyaduu danda'a. Multiple desktops in the task view. Instead of keeping everything open on the same desktop, you can move some of your windows to a virtual desktop to get them out of the way. And the new task view feature makes it easier to manage all of your open windows. Egaa Windows 10 in Windows 8 irraa kan adda isa godhu inni kan biraa maal jechuudha? Multiple desktops in a task views. Task view garaa garaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Action Center, brand Action Center yang gargarto jechuudha. The new Action Center is pretty different from previous version of Windows. For example, it has been expanded to let you access frequently used settings such as Wi-Fi connectivity and a tablet mode. Kind of raqa jechuudha Windows 10. Wi-Fi connectivity and a tablet mode. It also where you will see important notifications. Notification beeksisa adda addaa, yaadannoo adda addaa siif dhiyeessa. So if your computer receives an update, you will get notification about it here. Tablet mode. Unlike Windows 8, Windows 10 makes a clear distinction between desktops and tablets. Haala salphaa ta'een Windows 10 irratti Windows keenya yeroo feenu tablet gochuu dandeenya. Yoo feenu ammoo maal gochuu dandeenya? Desktop gochuu dandeenya jechuudha. If you are using a keyboard and you mouse with Windows 10, you will be in desktop mode by default. If your computer also has a touch screen, you can go into tablet mode at any time. Tablet users can also switch back to desktop mode if they prefer. Using help and support functions. Computers built-in help. Everyone needs to look for help sometimes. Gargaarsa nama barbaachisa jechuudha. Kompiitarri afaan nuyi haasofnu haasa'u, natural language haasa'u. Waan yaadne tokko argachuudhaaf kompiitara keenya irraa
akka barbaannetti itti fayyadamuudhaaf rakkanna yeroo tokko tokko. Kanaaf maal barbaachisa? Help nu barbaachisa. Luckily, when you want to help with computer program, it is usually easy to find. Most programs have a help feature somewhere, and learning how to use it can make a big difference. You may not find everything you need, but your computer is built-in help is a great place to start. Built-in. Wajjin kan hojjetame jechuudha. Built-in jechuun kan wajjin hojjetame jechuudha. Different programs integrate help features in different ways. Some are like interactive manuals included with the program that you can open with a menu, while others are just links to the developer's support website. But they are always designed with the same thing in mind, to help you learn features of the program and to solve problems by yourself. How to access built-in help? Help yookaan gargaarsa Windows wajjin hojjetame akkamittiin argachuu dandeenya? Microsoft programs have one of two ways to access built-in help. Gargaarsa wajjin hojjetame argachuu kan dandeenyu karaa lamaan ta'uu danda'a. For example, Adobe Photoshop Elements has help menu with a variety of options. Many of these options open Adobe's support page in your web browser, while others access features within the program itself. Web browser and within the program. Other programs have help button. For example, Microsoft Office 2016 has the help tab with a help button to open a search. Features of a help kan jedhamu gaafa ilaallu help files can be organized in a variety of ways, including as a table of contents, frequently asked questions, searchable database. When you open the help panel in Office 2016, you will see a search box. Much like search engine, you type keywords in the search bar. It will display topics relevant to the keywords you entered. The table of contents for Mozilla support page is a broad list of categories. Clicking any of these hyperlinks will lead to list of narrower topics and specific articles. Although built-in help can be useful, it may not always have information you want. Built-in helping kun egaa baay'ee faayidaa qaba, baay'ee nama fayyada. Haa ta'u iyyuu malee yeroo tokko tokko odeeffannoo nuti barbaannu irraa argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Waan barbaanne sana nu gargaaruu dhiisuu danda'a. If you can't find what you are looking for or don't understand what you have found, you can usually ask someone you know. Nama beektu gaafachuu dandeessa, Google keessa barbaachuu dandeessa jechuudha. So, egaa kanan boqonnaa tokko unit 1 asirratti nan xumuraa. Haa ta'u iyyuu malee wanti isin hojjechuun malta yoo jiraate gaaffii kana walitti firoomsuudha kan hojjechuu qabdu. Akkasumas isa kanas gaaffiin kunis hojjetamuu qaba jechuudha. Gaaffii kana hojjechuu qabdu. Inni kan biraan isin hojjechuuf maltanii yoo jiraate operation sheet. Operation sheet hojjechuun baay'ee murteessaadha. Operation sheet kana hin hojjettan yoo ta'e gonkumaa isinii galuu hin danda'u jechuudha. Operation sheet kana hojjechuudhaaf meeshaaleen isin barbaachisan maal akka isaan ta'an adda baafadhaatii tokko tokkoon erga adda baafattanii booda isaan kana hojjettu jechuudha. Operation sheet tuunis akkasuma hojjetamuu qaba. Kanaaf unit 1 asuma irratti dhaabnee unit 2 yeroo kan biraa itti deebina jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.